Hello, everybody. Welcome. I'd like to begin the press conference of the 2025 FIBA Women's EuroBasket matchup between Spain and Germany. Currently with head coach of Spain, Miguel Mendez, and player Alba Torrens. We will allow an opening statement from both coach and player. And then afterwards, we'll open up the press for questions in English first. We'll have time for questions afterwards. If you do have a question, please can you state your name, please, and the media organization that you represent. And also, can we please kindly ask that your phones are turned on silent as well. Coach, terrific win. Just a statement from how you felt this game went for your team, please. Yeah, thank you. First of all, I want to congratulate the organization because we played in a fantastic atmosphere. It was a great game. And congratulations for that. We're happy. I'm very happy with my team, with our performance from the beginning, our way to play with ambition, with very aggressive in the very good defense and sharing the ball in our offense. That's the key of our game. We had problems with the rotation, in the outside rotation with the wings, but we made a great team effort to win this game. We are growing. That's the key for the championship. Our head is in the next game, just to enjoy this game tonight and thinking to recover the players and thinking the next game against Sweden. Thank you, Coach. Alba, terrific team for both you and your teammates, of course. Just a statement on how this victory means for you and your team, please. Thank you, everybody. How Miguel say, this is a team victory. I think that it was two parts, no? The character that we show from the beginning and the tactic too, no? I think that we were able to put what was on the board to the court. At the end, when we say team is everyone, Miguel, all the coaches, players, the people around us, and I think today we showed that. We show that we are a team, that we want to compete as a team, that we want to play as a team. This is our mentality. We all want to bring good things to the team, our effort, our service, and how Miguel said, today we are very happy about this victory, but we know that this keep going, and we are almost already thinking on the next game. Thank you, Alba. At this time, I would like to open up the press for questions in English first. And if you do have a question, please, can you state your name and the organization that you represent, please? One question for Alba. Leo Fiebig knows pretty much most of you guys. On the other hand, you know Leo pretty well. So what did you do defensively pretty good in the first half? She was, I guess, 1 from 6 from the field with 4 turnovers. What did you do good defensively against Leo? First of all, I have been so lucky to play this year with Leo. I think that she is one of the best players, not in Europe, in the world. She showed it one time after time. This year in the Spanish League, in the Women NBA, now with the national team. We knew that we need to put pressure on her because I think she's a complete player. She can shot, she can drive, she can pass. It was a very hard job for us, and what we try is to put our effort on defense and not only in Leo's, in all the players, but for me, she's one of the best players in the world. Another question, please. If you could please state your name and the media organization that you represent, please. Hello, Nicolas Colebert from Olympics.com. Question for both of you. With the atmosphere and the intensity, did it already feel like a knockout game? And if yes, what can you take it for the real knockout games now that you are qualified for the quarterfinal? Thanks. Just thinking the next game. that's enough. It's really a hard job. We have to recover our players. And just to continue to improve our level, no? We changed some of the bad things that we did yesterday. We worked much better in the rebound. We worked much better in defense. We shared the ball much better than yesterday, and we have to continue improving our level. The championship is long. We have, I hope,
a long way in front of us, and we need to improve every day and to continue working. No? Now in the hotel with my staff, they're doing really a great job with the players and with the technology and everything. Our staff, our medical staff, are working a lot to recover Raquel Carrera, for example, or some other players with physical problems. And we're a team, we're a family. We have 30 persons here, includes our president, our management, and everybody are pushing for us. Are there any more questions in English before we allow questions for the Spanish press? Okay, this time of the press conference, I'd like to open up questions now for the press in Spanish. Buenas, Miguel, ¿qué tal? José Ignacio Pinilla, del diario AS. Te quería preguntar, más allá de la táctica, todo, no sé lo que sientes al ver cómo tus jugadoras, todas ellas, hacen un despliegue de solidaridad, de intensidad defensivo, y más concretamente la chica que tienes al lado, Alba, con todo lo que ha ganado, cómo sigue compitiendo a este gran nivel y cómo sigue mostrando una gran solidaridad. Gracias. Pues mira, me alegra muchísimo tu comentario y te lo agradezco mucho porque estamos trabajando desde el inicio de la concentración en esto, precisamente, ¿no? Y desvelando una pequeña charla que tuvimos en el vestuario hace 2 días, se lo agradecí a las jugadoras, porque no es fácil en un mes que llevamos 4 semanas, habiendo cambiado tanta gente, primero en el staff, que también hemos cambiado muchas personas, y después muchísimas jugadoras. Y no es fácil encontrar exactamente lo que dices, que podemos jugar bien, podemos jugar mal, pueden salir mejor o peor las cosas, pero solidaridad defensiva, ofensiva, cada uno poniendo su granito de arena y sin egoísmos. Hay jugadoras que están participando pocos minutos que hoy hicieron un trabajo increíble, ¿no? La salida de Elena Buenavida, que sin hacer ningún tiro a canasta pues nos mantuvo y nos dio un empujón increíble. Aina, que es ahora mismo nuestra tercera base, cuando ha tenido que jugar ha dado yo creo que una masterclass de dirección y de capacidad ofensiva. Y no es nada fácil, jugadoras están acostumbradas a tener un rol muy importante en sus equipos, llegar aquí y ponerse al servicio de la causa. Es muy fácil decirlo, y yo se lo digo siempre a ellas, muy fácil decirlo en entrevistas y hacerlo es bastante más difícil, porque obviamente todos tenemos nuestra personalidad, nuestro ego, y no es fácil ponerse al servicio. Y aquí la señora que tengo a mi izquierda, pues después de haber sido estrella en muchos partidos, es capaz de ponerse el mono de trabajo y ser la mejor defensora, la mejor reboteadora del equipo hoy, ¿no? Y seguramente dentro de un par de días pues hará 35 y dejará alguna cabeza rodando también. Yo creo que somos un equipo y estoy muy satisfecho de tu comentario porque me agrada que esto se pueda ver desde fuera. Any more questions? Oh, yeah. Vale. Clara, para Marca. Quería saber si creéis que la de hoy, pregunta abierta para los dos, es de esas victorias que hace equipo por la presión, por el ambiente que había, por lo que estaba en juego. Sí, yo creo que cada victoria, ¿no? Porque la de ayer también. Creo que hemos interiorizado mucho el lema de cada partido, ¿no? Sabíamos lo importante que era ayer, sabíamos lo importante que soy y como decía Miguel, creo que hoy hemos mejorado cosas de ayer, que las marcamos, ¿no? Y las queríamos hacer mejor y lo hemos conseguido, pero también sabemos que esto sigue y que ahora ya hay que poner el foco en el siguiente partido y todo lo que podamos sacar de positivo de por supuesto que lo vamos a sacar y yo diría que hoy también hemos hecho equipo, pero creo que lo llevábamos haciendo, ¿no? Desde el inicio de concentración y por supuesto que queremos seguir haciéndolo. Sí, Elena Jiménez de Televisión Española. Miguel, mirando un poquito las estadísticas, son abrumadoras, son estadísticas de un equipo All-Star NBA. Las habrás visto, 47% de acierto en tiro de campo, 42 rebotes, 18 asistencias, habéis provocado 16 pérdidas. Un partido de los bonitos de ver y difíciles de hacer. Bueno, pues por eso estamos contentos. También os digo que con los pies muy en el suelo porque sabemos que
que el próximo partido será muy importante y muy difícil, ¿no? Sabemos que no es lo mismo pasar primero que segundos, incluso podemos no pasar si hacemos un mal partido contra Suecia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos primero que intentar recuperar a las jugadoras lesionadas, porque es verdad que hoy hicimos, sobre todo las jugadoras exteriores, un esfuerzo extra por la baja de Elena Puello, que seguramente es una de nuestras mejores defensoras, una jugadora perfecta para defender a Leo Fievich, y la entrada en faltas de Vilaró al principio nos complicó mucho la vida. Tener que jugar mucho tiempo con dos bases, siendo algo que nos gusta y que nos gusta hacer, pues ante un equipo como este, con jugadoras tan grandes en el exterior, pues bueno, nos complicó la vida durante muchos minutos. Pero es verdad que salió esto, la solidaridad, la fortaleza mental. Yo creo que nuestra puesta en escena ha sido pues lo que hablamos en el vestuario, es un lenguaje corporal de que venimos aquí a ganar, no a que Alemania pierda el partido, sino a ganarles nosotros, y creo que desde el principio dimos esa imagen de querer hacer las cosas desde un punto de vista físico muy agresivo, ¿no? Nos costó faltas, como digo, porque obviamente pues hay que ir al límite. Pero contentos con esta actuación, creo que el equipo está en crecimiento, pero también creo, porque tenemos la experiencia de lo que es un campeonato de este tipo, que cada partido es una guerra, cada partido es una vida completamente diferente y tenemos que estar muy concentrados para el partido del domingo, donde nos jugaremos mucho. Para Alba, no se me podía pasar la pregunta de que entraría otra vez en la historia de los EuroBasket con esos 700 puntos, esa es la 11ª máxima anotadora en la historia. ¿Qué se te pasa por la cabeza? 700 puntos, tantos y tantos años, Alba. Se me pasa agradecimiento por tener la suerte de formar parte de este equipo durante tantos años, de tener la suerte de jugar y de haber jugado con tan grandes jugadoras que en cada momento también me han hecho mejor, de todas las entrenadores, de todas las personas que forman parte de la familia, ¿no? Y si hago una pausa y pienso en eso es lo que más siento, ¿no? Pero es verdad también que intento no pararme mucho en eso ahora mismo y es verdad que lo que está en mi mente ahora mismo es Suecia e intentar, pues como siempre, ¿no? Ver qué puedo hacer mejor de lo que lo he hecho hoy para seguir aportando al equipo, seguir sumando al objetivo común, que queremos salir a ganar cada partido y es verdad que esto es lo que ahora mismo me resuena más en la mente. That wraps up the first part of the press conference. Coach Miguel Mendez, Alba Torres, congratulations on your victory and all the best in the final game. Thank you. Thank you. Resume the second part of the press conference of the 2025 FIBA Women's EuroBasket matchup between Spain and Germany. We're now with head coach of Spain, Lisa Tomaitis, and player Luisa Geisel-Soda. We'll have an opening statement from both coach and player. We'll then open up the press for questions in English first. We'll have time afterwards for questions in German. Please, if you do have a question, can you state your name, please, and which media outlet you do represent? And also, can we kindly ask that your mobile phones are turned on silent? Coach, tough game tonight. Just a statement from how you felt this one went for you and your team, please. Yeah, I mean, we're disappointed. Thought we had our chances early. I thought we didn't capitalize on some opportunities in that first half that, either
could have had us going in tied or maybe even up going into the half. And yeah, you know, and then we just got worn down. I thought made some uncharacteristic errors. And they're a team that can just, you know, go on runs. And we had it, I think, within 6 or something like that. And then, you know, next thing you know, it's 11 or 12. So I think the biggest thing for us is that we're still really focused on winning our next one, going out on a win, advancing to the next round. Thank you, Coach. Luisa, another good individual performance. Unfortunately, not the result you wanted, but just a statement how you felt this game went for you and your team, please. I mean, I think it showed that we can keep up with this team. I think we had a lot of positives. But yeah, I mean, in the end, they scored off every mistake, of every error we made. And this is something you have to minimize against teams like Spain. So yeah, I think too many turnovers, but all in all, I think we had some good things that we can take out of this game, and that's something we have to focus on and then just learn from our mistakes. And as Lisa said, we have an important game on Sunday. So yeah, we have to focus on that now. Thank you, Luisa. This time I'd like to open up the press for questions in English first, please. If you do have a question, please state your name and which media outlet you represent, please. Manuel Braniak, basketball.de. Coach. Sorry, can we have questions in English first, and can you state your name and the media outlet you represent, please? Yeah, basketball.de, Manuel Braniak. Coach, yesterday you played your rotation pretty early. I guess in the second quarter, 11 players already played. Today you shortened your rotation, and most of the starting 5 played much more than 30 minutes. What was the reason behind that? Yeah, we were going for it. I mean, we were running with the players that we thought could give us the best chance at winning. And so we knew that the bench was going to get shortened, and that's what we went with. Any other questions in English before we do allow time for the questions for the German press? Just a question from me, of course. Luis, a very good game individually. What do you think will be the key focal point going into the final game that you have against Great Britain? I think playing as a team, honestly, I'm scoring because my teammates get me open, because my teammates give me great passes. And then I think just rebounding them, they out-rebounded us today, and then being physical with them. Great Britain, we know they're going to play a physical game. And then I think just stay together, use our strength, and minimize the mistakes or the errors as much as we can. Coach, one final question before we open up for the press in German. Just how important do you think the home crowd will be in your final game against Great Britain? Oh, the crowds have been great, and so we're certainly going to feed off that, and we really appreciate them coming out and supporting our team and continuing to build momentum. I mean, especially heading into World Cup next year in Berlin. So they'll play a big factor. Yeah, we love it, and feed off the energy that they bring. This time I'd like to open up for questions in German for the press. Lennart Gabes from Neuen Deutschland. Maybe one more question in English, actually, please, for Coach. please, Your bench had 0 points today. How can you get your bench more involved for the next game? Yeah, I mean, we'll see. I think we'll have some more favorable matchups and, see if we can get them out there and give them some opportunity. I mean, like I said, we trusted in them yesterday, and just sometimes it depends on matchups, right, and the style of play that you're going up against. So we'll see what happens on Sunday. Vielleicht noch eine Frage an Luisa. Hast du das Gefühl, dass auch Müdigkeit eine Rolle gespielt hat in der zweiten Halbzeit? Spanien hat relativ viele Offensivrebounds geholt. Genau, dann so ein bisschen Unkonzentriertheiten waren. Auch unterm Korb ging auf einmal nicht mehr so viel. Ja, genau. Ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, Müdigkeit, wenn wir alle über 30 Minuten spielen, ist ein Faktor. Aber gleichzeitig ist es auch einfach ein Fall, dass Layups sind, also jetzt aus meiner Perspektive, sind Layups, die muss man machen, darf man nicht verwerfen, egal wie müde man ist. Wir wussten, dass wir hierher kommen und die Verantwortung übernehmen müssen. Und ich glaube, es waren gute Looks. Ja, aber Müdigkeit war ein Grund, ja, es war aber nicht der Grund. Und wir wissen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass einfach zu viele Fehler waren, die jetzt nicht mit Müdigkeit auch zu tun hatten. Ja. Luisa, Lars Reinefeld von der dpa. Ihr hattet richtig gute Phasen, hatte dann aber auch Phasen, die halt nicht gut waren. Wie schafft man es, so eine bessere Balance insgesamt reinzukriegen, nicht so in diese Löcher zu fallen?
Basketball ist ein Spiel mit Runs. Wir werden immer in kleine Löcher fallen, genauso wie Spanien in Löcher fallen wird. Ich glaube, das Ziel ist, dass wir das Loch nicht in ein zu tiefes Loch fallen. Und dann, wenn Spanien in einem Loch ist oder unser Gegner in einem Loch ist, dass wir dann richtig angreifen. Ja, ich glaube, wenn wir unsere Downs ein bisschen ausgleichen, sind wir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team. Darauf müssen wir uns fokussieren. Manuel Baraniak, basketball.de. Leonie meinte gestern auf Blick auf Spanien, dass ihr eure Länge nutzen müsst und physisch spielen müsstet, weil die Spanierinnen nicht viel Kontakt mögen, hat Leo gesagt. Wie ist es euch gelungen? Du hattest auch einige Battles unter dem Korb. Ich glaube, wir können einen besseren Job da machen. Ich glaube, wir haben die Füße nicht so genutzt, wie wir wollten. Ich meine, die haben uns ausgereboundet. Das war definitiv ein Ziel, das wir uns genommen haben, dass es nicht passiert. Müssen wir besser machen. Ich glaube, das ist eine Lehre, die wir aus dem Spiel ziehen können. Aber ja, es gab Phasen, da waren wir da. Es gab Phasen, da waren wir nicht da. Da waren wir eine Sekunde zu spät. Ja. Any more questions? At this point, I'd like to conclude the press conference. Head coach Lisa Tomaitis and player Luisa Geisel. So thank you very much and all the best in your final game. Thank you. Thank you.